Hi guys, today I will show you a collage with tags I make, and I make my tags always myself. I showed you recently a video about it because I can choose the material and the size, and I don't have to have these tags laying around all these different materials, and I don't have to buy them. I have paper at home anyway, and I show you quickly how I cut my corners off. I've done that before, but first one, and that I use as a reference, turn it over onto the other side and cut it, and that's how I get equal cut-offs on both sides. Very, very easy. So I'm not measuring around. That's the last thing I want to do. I hate that. You know that I do this, yeah, eyeballing it. So, and here again, that's how I do it. Turn it over as a reference and then cut it off. So, but that's it. I want to have a few tags getting smaller and smaller, and that's what I do here first. And I start with my first tag with my fountain pen, and I scribble on top. That's basically what I wanted to do with the first tag. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute diese Collage zeigen aus diesen Tags, und wie ich vorher schon mal gezeigt habe im Video, ich mache meine Tags selbst. Ich kaufe mir jetzt nicht alle möglichen Größen und Materielle, no, wie sagt man das? Aus welchem Material die sind. Das entscheide ich dann selbst. Ich habe das Papier zu Hause. Ich meine, warum muss ich mir die alle kaufen? Ich schneide mir die zurecht, gerade was ich brauche, welche Größe ich brauche und in welchem Untergrund ich arbeiten möchte. Finde ich sehr viel effizienter. Und in diesem Fall habe ich dann, bin ich immer kleiner geworden. So, das war meine Grundidee. Ich wollte bunte Tags machen und die dann in einer Collage zusammenpacken. So, meinen ersten, den habe ich hier mit einem Füller beschrieben, ganz, ja, gekritzelt. Nicht, das hat keine Bedeutung, einfach nur gekritzelt. Das sollte das erste im Hintergrund sein, und habe dann mit Aquarellfarben angefangen. Das war so meine Grundidee. Verschiedenen, also Regenbogenfarben, jedes sollte eine andere Farbe haben, und habe dann angefangen, alle zu kolorieren. So, ja. Und das Problem ist nur, als sie dann fertig waren, und Aquarellfarbe, wenn die trocknet, ist die ja noch heller, und das war mir alles zu wishy-washy, also zu bleich und nicht Kontrast genug. Und deswegen habe ich mich da nochmal umentschieden, das seht ihr dann gleich. Aber erst matte ich das hier auf schwarz, einfach wegen des Kontrastes, der hier jetzt noch nicht so doll ist, und benutze dann später, die sind natürlich jetzt schon auf schwarz gemattet. Das ist blöd, da muss ich dann, wenn ich gleich mit dem Gesso drüber gehe, sehr vorsichtig arbeiten. Ja, aber das ist meine eigene Schuld, das passiert mir öfter. Weil ich mit dem Flow arbeite, passiert das. Aber das macht nichts. You know, I started here with the rainbow colors, used watercolors, and when I finished, I put them here, I matte them on black just to get the contrast. And then I thought, the contrast is not really there. It is so wishy-washy and pale, and okay, watercolor when it's dry gets even paler, so that's why. Then I thought, after I matted them on black, oh, I will change that and go over with gesso. Yeah, with the black in the background, but I had to work very, very carefully. I did, and it worked. I didn't make a lot of mess. So of course I had to get my holds back here and go into with my puncher here, and then I go over with gesso, and I will use, because of they're so pigmented, and I can get this really great contrast with them. I will use acrylic inks, and first of all I go over with gesso. And when I did my first tag, first tag with the ink on top, the gesso didn't dry properly, so I was a bit impatient, but it had such a nice effect
that I decided I will repeat that on the other tags as well. So I'm working with my acrylic inks in wet, or not soaking wet gesso, but the gesso is still not dry, and I get wonderful effects. Ich habe dann jetzt hier mit Gesso drüber gearbeitet erst, damit ich eine schöne Deckung kriege mit meinen Acrylic Inks, die ich genommen habe, weil die einfach super schön pigmentiert, leuchtende Farben haben. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich wollte es wirklich richtig, richtig schön bunt haben. Und habe dann erst, wie gesagt, Gesso draufgepackt und war dann ein bisschen, ja, ungeduldig, wie immer eigentlich. Das Gesso war noch nicht ganz trocken hier im Hintergrund. Das hat aber so einen schönen Effekt gemacht, dass ich mich entschieden habe, jetzt alle Tags nochmal, bevor ich mit der Ink drauf gehe, nochmal ein bisschen Gesso drauf zu packen, sodass es noch feucht ist, wenn ich dann mit dem Ink arbeite. Wie gesagt, sehr, sehr schöne Effekte, die ihr dann später im Close-Up viel besser sehen könnt als jetzt hier. Aber ja, es lohnt sich das mal aus. Es lohnt sich, das auszuprobieren. Und speziell jetzt hier mit den Inks, je dunkler die sind, desto besser kommt dieser Effekt natürlich durch. Das ist schon ganz klar. Den sieht man dann wesentlich besser. Und ich habe dann auch hin und wieder immer so ein bisschen mit einem Tuch noch abgetupft, um eben hellere Stellen, dunkle Stellen zu bekommen. Ja, das bringt diesen Effekt auch noch ein bisschen mehr raus, dieses Grisselige im Hintergrund dann durch das Gesso, weil Gesso ja so ein bisschen, ja, nicht direkt kalkhaltig, aber eben so diese Kreidepigmente, die da drin sind, die dann so im Feuchten noch herausgearbeitet werden. You know, what I just said with the wet gesso in the background, I worked here with a brush, of course, and then I use a cloth just to dab on it, just to get this effect even better, to show this gesso, this it's a bit of a chalky pigment that piles up when it's still wet and you put the ink on top. You can see that in the close-up at the end there. The effect will be more visible. And of course, when you're having dark colors, the effect is more visible than with lighter colors, of course, obviously so. And but I'm working here with my, as I said before, with my brush and with dabbing here and there, just to get, yeah, an interesting texture as well. It's not only a visible texture here, it is, you can feel that through the rough gesso. It's a very rough gesso I'm using here. On top as well. So, and I use, of course, all the rainbow colors I have, and until even the small one gets a bit more difficult, of course. But as I said, I made it without a big mess. Okay, a bit of paint on the black here and there, but basically I've done well. So, and what I wanted, that was my basic idea, I wanted to have this very colorful tags, and wanted to glue them on top of each other as a collage on a substrate. I wasn't sure at that moment what I wanted to use, but of course I will find out and you will. So, ich habe den jetzt hier, die letzten, bei den kleinen war es ein bisschen schwieriger, muss ich sehr, sehr vorsichtig arbeiten, aber habe es dann noch hingekriegt. Und meine Grundidee war ja, ich wollte so eine Collage machen mit Tags, wobei ich mir jetzt hier worauf ich das klebe, also war ich mir noch nicht klar. Das ist ja immer so mein Ding. Da warte ich dann, bis mir die Eingebung kommt, während ich arbeite. So, auf das eine Tag hier habe ich dann gezeichnet. Das war jetzt was ich in dem Moment, eigentlich hatte ich gedacht, ich lasse die bunt und ohne irgendwas und mit dieser Textur im Hintergrund. Aber dann konnte ich mal wieder nicht widerstehen und habe meine eigene Idee verworfen und habe dann gezeichnet.
Und ja, es soll ein Flamingo sein. Very, 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 ja. Sehr karikaturhaft. Aber das ist das, was ich wollte. Oder so mehr cartoonhaft. Und cover das jetzt, also pack da jetzt ein bisschen Gesso drauf. Einfach damit die Farbe, die ich dann drauf packe, natürlich pink. Es ist ein Flamingo. Packe ich jetzt drauf, damit ich eine bessere Abdeckung habe hinterher mit dem Pink. Ganz einfach. Ich werde dann auch noch ein kleines bisschen stempeln hier und da. Nicht so sehr, weil ich wirklich, letztendlich wollte ich die Farben für sich sprechen lassen. Ganz einfach. You know, my basic idea was to keep the the tags colorful and that's it, and then put them together, but couldn't resist to do a bit of drawing here. Did this flamenco, and I covered it with gesso first just to get a nice coverage with my pink. Of course it needed to be pink, you know, and I will definitely do some stamping stamping later, but not a lot. Basically, I wanted the colors to be the focus on this piece. But as I said, I couldn't resist painting here, just give my little flamenco a bit of depth by shading a bit more. And so, but at this stage, I still didn't think about a substrate where to put it on, and I will do that at the end. And of course my basic idea then was it need to be a very muted background to let these colors shine, but that didn't work, as you will see later. It really didn't work. And the color I used then, and I think you saw pictures already, you know which color I used in the background, but that works absolutely fantastic. So a bit of grassy bits here for my flamenco, and I will do some stamping with my script stamp, a tiny bit here and there, but that's it. Ich habe den jetzt hier noch ein bisschen Gestrüpp gestempelt, einfach weil es zu dem Flamingo natürlich ganz gut passt, und ein ganz kleines bisschen hier mit meinem Schriftenstempel, einfach auch, um das wieder, dieses Thema wieder aufzunehmen vom ersten Tag, das ich gemacht habe mit dem Füller. Und ein kleines bisschen Sprenkel mache ich hier noch mit dem Pink, einfach um die Verbindung von dem pinken Flamingo wieder aufzunehmen zu dem blauen, sodass die eben auch diese Verbindung haben. Hier muss ich jetzt nochmal über die Linien gehen, weil die ein bisschen drüber gemalt waren und nicht so definiert. Deswegen hier nochmal Linien drüber. You know, this is the background or the substrate I will put my tags on, and that is was a jelly plate print I never used, so go over with gesso, and I thought this muted color would be perfect for my tags, but it wasn't. It didn't look like something. It looked awful. So that's what I use here, my greens, and that is for me perfect. Das ist jetzt hier der Hintergrund, den hatte ich jetzt erst so sehr hell gehalten, weil ich gedacht habe, meine Tags, die bunten Tags, die leuchten dann genug, tun sie aber nicht. Das sah einfach nicht gut aus. Und habe dann jetzt hier meine Greens genommen, auch wieder die Inks, und das sieht einfach so viel besser aus. Das hat so viel Kontrast, das ist einfach total schön. Und jetzt trocken. Ich habe dann ein Foto gemacht, wie ich sie zusammen haben wollte, weil wenn die klebst, ist ja dann immer schwierig, die muss ja wieder auseinanderbauen. Also ist es immer ganz hilfreich, ein Foto zu machen, wie ihr hier seht, und danach dann das Ganze zu kleben, weil ich ja auch noch diese Abstandshalter, Klebepads habe. Da wird es dann natürlich auch noch schwierig, wenn man das aus dem Kopf macht, das schafft man nicht. Und deswegen immer eine gute Idee, ein Foto zu machen. You know, I took a picture before the way I wanted to have them, the way it looked to me, very balanced, but because you have to take them apart again
and glue them bit by bit. And I wanted to have this distance pads, of course. So that's why I took the picture to make sure that I will get them down in exactly that pattern. And that's what I do here. Yeah, I always use this pads because it just, yeah, they are on different levels, and to me it gives again more depth when I do it with this 3D pads, gluing pads. So it makes everything a bit more difficult, but it works. And yeah, you could see the background. I use it's a jelly plate print I never used and was laying around. It was a shame, I know, because I really liked the pattern on it, but I never used it. It was already busy, so I went over it. But you saw that it was far too light and it didn't really work with my tags. I thought first they need as little paint in the background as possible to shine, but no, this green, I think, and the tags, they complement each other so very well. And I really like this. You know me, I like to work colorful and I like a really good contrast. Yeah, so going on now with some words, not a lot, just the words kunterbunt in German. And kunterbunt, you can't, bunt of course means colorful, bunt together, all sorts of colors putting together. And kunter is just enhance this meaning again. It or stress out the meaning of this mixture of color. I don't know where this word comes from actually, but that's what we say when something is really, really mixed with colors, and that's the kunterbunt, or that's a kunterbunte jumper or kunter with all the colors. So that's what we say. And ja, so euch muss ich das ja jetzt nicht erklären. Was kunterbunt heißt, das wisst ihr selber. Hab das dann hier ausgestanzt with my Buchstabenstanzer, ja. Und klebe das jetzt auf, fange bei dem ersten Wort hinten mit dem letzten Buchstaben an, weil ich das da an der rechten Kante haben wollte. Da ist es dann immer clever, so anzufangen, um sicher zu gehen, dass man das auch da hat. You know, start with the first word here with the last letter, because I wanted to have it on the right edge. So it's clever to start with the last letter to glue it down. Otherwise, you're going in. The risk is high that you're running out of space, haven't a lot to me, but I learned my lesson. And so last one now, and then the close-up will come, and then in the close-up you will see this nice effects with the gesso and the wet gesso and the acrylics. So guys, I say thanks so very much for watching. I hope you liked it, so please leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please be still careful out there, stay healthy, and never forget to be creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich. Hier im Close-Up habt ihr ja gesehen, diesen Effekt, den das nasse Gesso und das die Acrylic Inks machen. Ich finde das einfach nur wunderschön. Ich sage danke, vielen, vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bitte seid weiterhin vorsichtig, bleibt gesund und vergesst niemals, immer schön kreativ sein. Tschüssi!